झाला, मला तुम्ही सांगू शकाल का की तुमचा रिसर्च प्लॅन वगैरे तयार झालाय का, आउटलाईन वगैरे सबमिट झाली आहे का? कोणी सांगेल? सर आपण त्यांचे माईक डिसेबल, कारण खूप विद्यार्थी आहे, डिस्टर्बन्स होईल म्हणून चॅट बॉक्स वरती ते मेसेज करू शकतात. अच्छा, ठीक आहे, ठीक आहे. हो, अच्छा, सिनॉप्सिस झालंय, ठीक आहे. किरण फोन बघ. हा, हरकत नाही. मला हे सांगायचं वाटतंय की हे जे प्रेझेंटेशन आहे, दिस इज एक्सक्लुझिव्हली फॉर द एज्युकेशनल पर्पज, फॉर द नर्चरिंग गुड रिसर्च प्लॅन अँड स्पेशली टू हॅव गुड आउटपुट. हाऊ कॅन वी गो अहेड, म्हणजे कसं जायचं पुढं हे सांगण्यासाठी आपण हे लेक्चर देतो आहोत. तर या क्षणाला मी असं सांगेन तुम्हाला की तुम्ही जर नीट पाहिलं, ग्लोबल रिसर्च या जगामध्ये संशोधन कसं चालू आहे हे जर पाहिलं आपण, तर याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल हे गेल्या 25 वर्षाचा हा डेटा आहे. 1996 ते 2021. स्कोपस जो डेटाबेस आहे जगातल्या सर्वोच्च पेपर्सचा, रिसर्च पेपर्सचा, त्यांचं कंपायलेशन याच्यामध्ये केलेलं असतं. आणि ह्या सगळ्या देशांचा डाटा आहे. गेल्या 25 वर्षामध्ये जर पाहिलं आपण, तुम्हाला दिसत असेल इथं की अमेरिका, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहिल्या नंबरवरती आहे की ज्यांनी साधारणपणे 1.44 म्हणजे साधारण 1.5 कोटी रिसर्च पेपर्स पब्लिश केलेत. दुसऱ्या नंबरवर आहे चायना. मला वाटतं काही सांगायची फार गरज नाहीये की किती रिसर्च पेपर्स, हाऊ मेनी रिसर्च पेपर्स आर देअर, 82 लाख. नंबर 7th is India. Number 7th is India and that is 23 lakh. तो 25 वर्ष म्हणजे साधारणपणे दरवर्षी 1 लाख रिसर्च पेपर्स आपण पब्लिश करतो आणि आपली लोकसंख्या आता आहे 140 कोटी. अमेरिकेची साधारणपणे 50 कोटीच्या आतच आहे लोकसंख्या, 40 कोटीच्या आसपास, आणि जवळजवळ 1.5 कोटी रिसर्च पब्लिकेशन्स आहेत त्यांचे. ऑफकोर्स पब्लिकेशन्सचा नंबर त्यांचा खूप आहे आणि आपण खूपच कमी आहोत. एक महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला मी सांगू इच्छितो यावेळेला की लुक ॲट दिस साइटेड वर्सेस नॉन साइटेबल डॉक्युमेंट्स. इफ यू टेक अ लुक ॲट दॅट, cited it means I publish one research paper and somebody is using that research paper in the form of some reference in his research paper, that it means it is cited. So number of papers cited are less and number of non-cited research papers are very high, almost 3.6 million and almost 1.1 million research papers are cited out of 3.6 million. It means, इसका मतलब ऐसे है कि जितने हम पेपर पब्लिश करते हैं ज्यादातर remain non-cited. It means non-cited means having no utility, no use as such. Please understand this. Research करना है अच्छा, तो your paper must be cited by someone else. Someone find it useful, then only you can say that your research is good. So this is a paradox in research basically. Cited documents are less while non-cited documents are more. So here every researcher, probably everyone who is registered for PhD must pay attention to this fact. And accordingly, we need to drive further. Look, this is H index. मला वाटतं सगळ्यांना ठाऊक असेल असं नाही, पण काही लोकांना नक्कीच माहिती असणार आहे व्हॉट डज इट मीन बाय H इंडेक्स. दॅट इज हिर्श इंडेक्स. एका इंजिनियरनी शोधलेली पद्धत आहे. सायटेशन्स किती आहेत पेपरचे आणि त्या पेपरची युटिलिटी किती आहे, या दोन गोष्टी आपल्याला H इंडेक्स सांगतात. आणि इफ वी सी दिस H index, it is nonetheless a metric that measures the productivity and citation impact of the publication. So if you see in this, USA is always on the top. त्याच्यानंतर UK, China, Canada, Netherlands, Switzerland and
in between somewhere is India. So there is a great leap required to have a productive as well as citable papers from Indian side. And that is why we have to shoulder this responsibility basically to upgrade our research quality. Research can also be published. Of course, we know that. Every researcher, there is a compulsion that it has to be published somewhere in a good reputed journal. However, there is another option. If your research is sellable, म्हणजे तुमचं संशोधन विकण्यायोग्य असेल किंवा कोणी विकत घेऊ शकेल असं असेल तर यू कॅन गो फॉर पेटंट फायलिंग किंवा तुम्ही त्याचं पेटंट बनवू शकता. आणि हा सुद्धा एक फार इंटरेस्टिंग डेटा आहे, मला शेअर करायला आवडेल. हे समजून घेण्यासाठी मुळात की आपण कुठं आहोत, आपली लेव्हल नेमकी कुठं आहे. बघा तुम्ही 2020 चा डेटा आहे आणि मोर आता सुद्धा त्याच स्टाईलमध्ये त्याच प्रपोर्शन मध्ये थिंग्स आर हॅपनिंग. 2020 च्या डेटानुसार 14 लाख पेटंट्स चायनाने फाईल केले एका वर्षामध्ये. दुसरं ऑफिस पेटंट फाईल करणारं जगातलं आहे ते म्हणजे USA, 6 लाख पेटंट्स. आणि हा इकडे आपला भारत देश 7व्या नंबरवरती 55,000 पेटंट्स फक्त. कुठे 14 लाख आणि कुठे 55,000 पेटंट्स. सो आय अर्ज those students who are pursuing science basically or technology, or rather to say science and technology faculty students must pay attention towards filing patent. आणि मला खात्रीपूर्वक सांगावं असं वाटतंय की तुम्हाला PhD चा थेसिस सबमिट करण्यासाठी फक्त पेपरच हवाय असं नाही, तर पेटंट जरी असलं तरी यू कॅन सबमिट thesis. This is very important aspect. Look at this. हे फार इंटरेस्टिंग आहे पुढचं. हा 19-20 सालचा डेटा आहे बेसिकली. इथं H index, productivity, and here are the citations basically. And we can see that multidisciplinary research papers are dominant in the world. Are dominant. Multidisciplinary म्हणजे केमिस्ट्रीचा माणूस नुसतं केमिस्ट्रीच काम करणार नाहीये. He will amalgamate this chemistry perhaps in biology, in physics, in medicine, in agriculture, in energy, etc. And the quality of research which is done in this way or which is multidisciplinary or interdisciplinary is always very good. There are more chances that you can publish in a reputed journal. So you need to think on this kind of things. Monotonous, अगदी झापड लावल्यासारखं असं तुम्ही चाललंय अगदी सरळ अगदी, इट डझंट मेक एनी सेन्स. ट्राय टू इनकल्केट द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ट्राय टू इन्फ्यूज अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन युअर रिसर्च एरिया. ठीक आहे, तुम्ही सिनॉप्सिस सबमिट केलं असेल हरकत नाही, परंतु काम करताना तुम्ही कोणाची तरी अशा पद्धतीने हेल्प घ्या किंवा मदत घ्या की जेणेकरून तुमच्या रिसर्चची क्वालिटी विल बिकम गुड. मला हे पण सांगायला खूप आवडेल, हा डेटा बघा तुम्ही, याच्यामध्ये दिसतोय आपल्याला की वर्ल्ड्स रिसर्च ट्रेंडिंग टू बी मल्टीडिसिप्लिनरी. वर्ल्ड्स रिसर्च, आणि दिस इज विथ द एव्हिडन्स. व्हॉट एव्हर आय एम स्टेटिंग इन दिस प्रेझेंटेशन or in my talk, everything is having the evidence to state. Nothing is without evidence. Please have a look at that. तुम्हाला ठाऊक असेल, नेचर नावाचं जे जर्नल आहे जगामध्ये त्याचा नंबर 1 आहे. फर्स्ट नंबर जर्नल that is Nature. And here is a research paper published in Nature by Van Noorden, that interdisciplinary research by numbers, and where India dominates. Almost 13% research from India, that is the highest, and that is interdisciplinary. And then comes the other countries. And the rich nations like USA, Japan, UK, Germany are having less publications in interdisciplinary mode. Probably, if we analyze this, it is like this. समजा माझ्या लॅबमध्ये HPLC आहे आणि मला GLC ची गरज आहे, एका इन्स्ट्रुमेंटची गरज आहे.
ते माझ्याकडे नाहीये. मग मी काय करेन, केमिस्ट्रीच्या सरांकडे जाईन, ओ सर मला ते तुमचं इन्स्ट्रुमेंट वापरू द्या, आपण एक जॉईंट रिसर्च पेपर काढू. किंवा काही केमिकल माझ्याकडे नाहीये, मी ते केमिकल NCL पुण्यामधून आणले आणि इन्स्ट्रुमेंट किंवा एक्सपेरिमेंटचं प्लॅनिंग मात्र मी इथं केलंय सगळं. सो आय एम शेअरिंग द नॉलेज ऑर रिसोर्सेस. म्हणजे दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी परिस्थिती बऱ्याच अंशी आपल्याकडे असते. आणि त्याचं कारण मी म्हणेन की आपल्याकडं इंटरडिसिप्लिनरी किंवा मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जास्त आहे. एक भारताचा 19-20चा जर डेटा पाहिला, हॅलो, कृपा करून आपला माईक बंद करा. भारताचा जर का आपण ट्रेंड पाहिला, मी तुम्हाला तो आधी जगाचा दाखवला. 19-20 मध्ये भारताचं पाहिलं तर केमिस्ट्री इज अ डॉमिनंट सब्जेक्ट, और रादर टू से वॉज अ डॉमिनंट सब्जेक्ट इन 2019-20. केमिस्ट्री बहुतेक सगळ्या विद्यापीठांमध्ये, सगळ्या कॉलेजेसमध्ये केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट असतो. अँड दॅट्स द लाईफ बेसिकली, अँड दॅट्स द रिझन. आणि म्हणूनच आपल्याकडे केमिस्ट्रीचं संशोधन इज डॉमिनंट. कोणाला काही म्हणायचंय? नागदेव म्याना, हॅलो. ओके, मला वाटतं चुकून दाबलं गेलं असेल बटन. आणि ट्रेंड जर का पुढचा पाहिला तुम्ही 21-22 मध्ये जर पाहिलं तर ऑफकोर्स इट इज मेडिसिन. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे आणि अगदी सरळ सोपं साधं सिंपल आहे अगदी, असं म्हणेन मी की 19-20 पर्यंत केमिस्ट्री वॉज डॉमिनंट आणि अचानकच मेडिसिन कसं काय आलं भारतामध्ये, संशोधनामध्ये जास्त भाव घालणारं किंवा असं ट्रेंड असलेलं. तर कारण ऑफकोर्स इट इज कोरोना. That's the corona which made it possible. But it doesn't mean that we should not go. कुठलाही सब्जेक्ट, इकॉनॉमिक्स असेल, ह्युमॅनिटीज असेल, यांनी सुद्धा बघणं गरजेचं आहे की आपण इंटरडिसिप्लिनरी किंवा मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कसं करू शकू. ट्राय टू इन्फ्यूज इट. ते करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या संशोधनाची क्वालिटी वाढणार आहे. इव्हन इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन जर का आपण भारताचे पाहिले आता, तर बघा 15, 16 किंवा 20च्या आसपास ऍव्हरेज चालू आहे. आणि नंतर अचानकच आफ्टर कोरोना इट सर्ज, इट क्रॉस 22 or 23. ह्याचाच अर्थ आपण आणखीनही संशोधन कोलॅबोरेटिव्ह पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करतोय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा आपण हे करतोय, तर आपण लोकल पातळीवरती करण्याचा प्रयत्न सुद्धा करायला हवाय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवाईज फार दूरदूरच्या गोष्टी करतो आपण. सोलापूर विद्यापीठ विल कोलॅबोरेट विथ सम अमेरिकन युनिव्हर्सिटी or some university in Japan, but that will fail. Perhaps that will not go for collaboration with the next university which is just beside that. किंवा शेजारच्या कॉलेजमध्ये जमणार नाही, आपण पुण्याच्या एखाद्या कॉलेजशी आपण कोलॅबोरेशन करतो. सो या गोष्टीकडे सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपण जर ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2019चा जर पाहिलं, अरे यार, तर ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स, इफ वी हॅव अ लुक ॲट दॅट, स्वित्झर्लंड इज ऑल टाइम नंबर 1. जे कुठलं रिसर्च करतील प्रोडक्टिव्हिटी इज व्हेरी हाय, व्हेरी व्हेरी हाय. आपला नंबर होता 52 इन 2019. खूपच खाली 52 नंबरला. परंतु मला सांगायला आनंद वाटेल की अतिशय अथक परिश्रमांनी वेगवेगळ्या पॅरामीटर्स वरती आपण घेतलेले मेजर्स, I mean to say to improve the quality of research and all that. Even I would say about entrepreneurial activities, especially startups. And so we have jumped in GII from 2015 मध्ये 81 नंबरला होतो, तर 2022 मध्ये या 7 वर्षामध्ये आपण 40व्या नंबर आलो. 81 वरून 40. ही फार मोठी उडी आपल्याला म्हणता येईल. आणि याच्यामध्ये ही आणखीनही चांगली पोझिशन आपली होऊ शकते जर सगळ्या संशोधकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने चांगलं रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च केलं तर. वेअर आर वी गोइंग? अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट? अँड व्हॉट इज द नीड ऑफ टाइम?
वेअर एक्झॅक्टली डू वी स्टँड याचा विचार करणं गरजेचं आहे. तुम्ही म्हणाल की मी एकट्याने विचार करून काय उपयोग आहे, मी एकट्यानेच क्वालिटीचा ठेका घेतलाय का? नो. प्रत्येकाने त्याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येकाने जर केलं तर निश्चित आपल्या भारताची पोझिशन लवकरच फार वर जाऊ शकते. पण त्यासाठी अथक परिश्रम याची गरज आहे. हे करण्यासाठी तुमचं रिसर्च हे चांगलं रिसर्च झालं पाहिजे, म्हणजे प्लॅन फॉर गुड रिसर्च. We need to redefine the word good that gets the meaning upon its postmortem. That means it is publishing. तुम्ही जरी आता तुमचा रिसर्च प्लॅन सबमिट केलेला असेल, ऑफकोर्स तुमच्या हातात आहे तुमचं संशोधन कसं करायचं आणि किती चांगल्या पद्धतीने कसं करायचं हे. परंतु संशोधन चांगलं आहे का वाईट हे ठरण्यासाठी मुद्दा एकच असतो आपला, की तुम्ही कुठं पब्लिश केलंय किंवा तुम्ही पेटंट फाईल केलं आहे काय. ह्या दोन गोष्टींकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. आणि इन जनरल वी शुड स्पीक अबाउट पब्लिकेशन. तुम्ही कसं पब्लिश केलंय, कुठल्या जर्नलला पब्लिश केलंय, त्याचा इम्पॅक्ट फॅक्टर काय आहे हे बघणं गरजेचं आहे. गुड म्हणजे काय, चांगलं म्हणजे काय? पब्लिश्ड इन अ जर्नल विथ हाय इम्पॅक्ट फॅक्टर, साइटेबल डॉक्युमेंट विथ मोर सायटेशन्स अँड हॅव्हिंग हाय सायंटिफिक टेम्परामेंट. या तीन गोष्टी जर असतील तर असं म्हणता येतं की तुमचं रिसर्च चांगलं आहे. बऱ्याच वेळा असे सुद्धा लोक म्हणतात की देर इज अ रॅट रेस अबाउट रिसर्च. रॅट रेस म्हणजे काय, अगदी प्रचंड स्पर्धा झालेली आहे संशोधनाची आणि स्पेशली हाय इम्पॅक्ट फॅक्टर मध्ये पब्लिश करण्याची. पण प्लीज अंडरस्टँड दॅट इज द ओनली मीन टू स्टेट दॅट युअर रिसर्च इज हॅव्हिंग गुड क्वालिटी. नाहीतर खूप छान संशोधन केलंय, खूप छान, अगदी नेचरमध्ये पब्लिश होईल असं, पण थेसिसमध्ये बंद आहे, दॅट कॅरीज नो मिनिंग. दॅट कॅरीज नो मिनिंग. याच्यासाठी तो बाहेर येणं आणि पब्लिक डोमेनमध्ये येणं फार गरजेचं आहे. प्लॅनिंग ऑफ रिसर्च तुम्ही कसं करता ह्याच्याकडे लक्ष देणं आपल्याला गरजेचं आहे. मुळात प्रत्येकाला आपापल्या गाईडने सांगितलं असणार आहे की नेमकं रिसर्च कसं करायचं. परंतु मी याचा सेंट्रल डॉगमा हा समजावून सांगणार आहे, कारण मी असं गृहीत धरतो की सगळे नवीन लोक आलेले आहेत की ज्यांना पीएचडी करण्याची आता संधी उपलब्ध झालेली आहे. एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च अँड देअर लिंकेजेस, दिस इज द आस्पेक्ट. लुक ॲट दिस. सगळ्यात पहिले लिटरेचर रिव्ह्यू. एक टॉपिक सिलेक्ट करायचं आपल्याला कुठला तरी की ज्याच्यावरती आपल्या गाईडनी सांगितलं असेल किंवा तुम्ही सांगितलं असेल गाईडला की सर मला याच्यावर काम करायचंय, मग गाईड म्हणेल चला काम करा. सो त्याच्यावरती लिटरेचर रिव्ह्यू तयार करणं आपल्याला फार गरजेचं आहे. लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे लोकांनी काय संशोधन केलेलं आहे आणि कुठलं संशोधन करणं बाकी आहे याचा उहापोह करणे किंवा उहापोह घेणे म्हणजे लिटरेचर रिव्ह्यू. आणि या लिटरेचर रिव्ह्यू मधनं आपण शोधणार आहोत प्रॉब्लेम डेफिनिशन, की कुठलं काम सुटून गेलेलं काम करायचं किंवा हे काम करता येणं शक्य आहे आपल्याला, याच्यामध्ये नॉवेल्टी असणार आहे, हे असं काम कोणीच केलं नाहीये असं शोधणं. दॅट बेसिकली बिकम्स द प्रॉब्लेम. आणि तो प्रॉब्लेम डिफाईन करणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट नीड्स टू डिफाईन द प्रॉब्लेम आउट ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू. Say for example, there is one molecule that is siderophore, which is a chemical molecule, which is produced biologically. So regarding that molecule, if you wanted to search out what people have done, find out through various research papers. And you may think that, अरे, this is the very important fungus trichoderma. ही एक बुरशी आहे, याचं siderophore कोणी पाहिलंच नाहीये. And that is one of the very important biocontrol agent. की जो आपण शेतामध्ये ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस मध्ये बायो कंट्रोल एजंट किंवा कीटक नियंत्रणासाठी वगैरे वापरला जातो. हो, मग त्याच्यामध्ये काही सिडेरोफोरचा रोल असू शकतो का? हा आपल्या मनात आलेला फ्लॅश, आय मीन टू से क्षणात आलेला विचार आहे. नोट डाऊन दॅट पॉइंट अँड यू कॅन यूज इट ॲज अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. यू कॅन यूज दिस ॲज अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. And upon this problem statement, you can define the objectives.
त्याच्यावर तुम्हाला शोधायचंय नंतर की आता कुठले कुठले पॉइंट्स त्याच्यामध्ये करता येण्याजोग्य आहेत. बाकीच्या लोकांनी काय केलंय, आपण काय करू शकतोय, हे शोधणं, हे डिफाईन करणं म्हणजे वी आर गिव्हिंग द ऑब्जेक्टिव्स अँड वी हॅव टू प्रिपेअर ए कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क म्हणजे प्रॉब्लेम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्ह्यू आणि ऑब्जेक्टिव्ह याला धरून कुठल्या मटेरियल्स अँड मेथड्स किंवा प्रोसिजर कुठली वापरली पाहिजे याचं टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट बनवणं, दॅट इज मेथडॉलॉजी. ही कन्सेप्टला बघून आपल्याला मेथडॉलॉजी बनवायची आहे. अँड दिस इज ट्रू विथ एव्हरी सब्जेक्ट. मी हे फक्त सायन्स किंवा विज्ञानाविषयी सांगतोय असं नाहीये. प्रत्येक विषयाला अनुसरून हा कन्सेप्ट बनवलेला आहे किंवा हा ढाचा आपण म्हणू बनलेला आहे. We can, after preparing this tentative methods and procedures which are available in other research papers also, you can select some of them. You can create your own methodologies also and then do the experimentation. So your actual research work is over here, this experimentation. This is most important, where you have to work. And after doing this experimentation, basically, you have to find out, you have to compare your results. You have to compare your obtained results with that of the others, what they have got it. And then you can hypothesize की अरे आपली व्हॅल्यू अशी आले, त्यांची अशी आलेली, याचा अर्थ काय असेल. This is how you can speculate. This is how you can think of. And that hypothesis, you have to build it, and basically when you prepare some hypothesis, then you come to your conclusion. So please remember this template for your research work. Wherever you are, you have to mingle with all this template in any kind of research, in any kind of subject. So research plan is heart of your PhD work. Research plan is heart of your PhD work that describes fundamentally background, preliminary studies, and significance. You have to state the background, preliminary studies, and significance. Then specific aims. Then research design and methods. And at the start itself, you have to speculate what could be the possible reason or what could be your output. That you can speculate in few words. Then there are questions that create research plan. There are questions that create research plan. So you have to ask these questions to your mind. What is your intention and importance of your work? Second question, what has already been done by others? And this answer for the second question can come from that of literature survey. Especially you have to get some keywords of your topic and find out various research papers across the world. I am saying across the world, not the Solapur University or the universities in Maharashtra, across the world. Because please understand, reinventing the wheel doesn't make any sense. तुम्ही म्हणता की आम्ही एक भारी चाक शोधतोय आता. अरे चाकाचे शेकडो नाही, हजारो नाही, लाखो प्रकार शोधून झालेत आणि तुम्ही आता काय शोधताय तर चाक पुन्हा. That doesn't make any sense. And that is why it is important to see what has been done by others and what is left out. So you have to concentrate on that, what has not been done so far. Then what is the method of experimentation? That you need to pay attention. What kind of experiments you will do? What kind of methodology you will opt for?
what kind of instrumentation you will go for, what kind of questionnaire, especially management, humanities, and so sociology, they use questionnaire. So what kind of instrument, especially the questionnaire, they will prepare and use it. So you have to answer this, or you have to prepare these questions. And then what would be the achievements? So finally, you are landing up into your hypothesis. What could be your achievement that you have to put it in that? Of course, it may deviate from that of what you have speculated at the time of preparing your research plan. From that of the results, what you get at the end of that. So there must be some paradox, but you need to correlate. You need to find out the reasons for that. Why has it happened so? So selection of a problem, in this case, basically, I believe that most of you have already selected a problem, but certainly if required, you can take the help from these questions and so. You can add something to your work. May not be if it is already submitted, at least in your notebooks or so, you can keep it. You can start working on that and present it to yourself while doing your research. So answer these questions. What is the area you want to work in? कुठल्या एरियात आपण काम करतोय? एरिया म्हणजे गावाचा नाही, रिसर्च एरिया or the topic basically. Second, what is the purpose of study? Why are you doing this study? Is there any gap which is still unexplored? That you need to find it out. Then, how much is already known? बाकीच्या लोकांनी किती काम करून ठेवले? तुम्हाला असं फार कठीण आहे आता सापडणं की एखादा टॉपिक अगदी व्हर्जिन आहे की ज्याच्यामध्ये कोणी कामच केलं नाहीये. असा टॉपिक सापडणं, इट इज रिअली एक्स्ट्रीमली हार्ड. What you have to do, you have to find out the gaps in between, especially the existing knowledge and the knowledge what can be gained, and these gaps basically you have to work on. Then, is additional information necessary? And this additional information is nonetheless the gap which you have found out through the literature survey. It means through the research work done by the other people. Then if for all these questions, your answer is yes, if it is yes, in that case, what is to be measured or what is to be searched out, that you have to work on. And how is to be measured? So it means this is the part of your methodology. This is the part of your methodology or the procedure you have to work on in this sixth one. How is it to be measured? Upon selection of the problem, one has to define the specific aims. The specific aim is a formal statement of the objectives and milestones. Sorry, it should be is a formal statement of objectives and milestones. Research objectives. Research objectives, well focused in precise manner. Hypothesis-based speculations, overall skeleton of your work. These are very important. Background and significance. It must include current state of knowledge. Background, it means nonetheless you are talking about the literature review, the work which is already done by others. So it must include current state of knowledge by the other people. Rationale, त्याचा पर्पज काय आहे, कशासाठी करायचे ते. Potential contribution and significance of research to the field. So it includes basically critiquing
evaluation of existing knowledge, literature and relevant data. लोकांनी काय करून ठेवलंय ते बघणं फार 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 गरजेचं आहे. रेफरन्सेस शुड रिफ्लेक्ट द अपडेटेड नॉलेज ऑफ द फील्ड. तुम्ही आउटलाईन बनवली तुमची, सिनॉप्सिस, सो कॉल्ड सिनॉप्सिस नाही म्हणत त्याला, आपण जनरली आउटलाईन म्हणतो. सिनॉप्सिस म्हणजे पीएचडीचा थेसिस तुमचा तयार झालाय आणि त्याच्यावेळी सबमिट तुम्ही करता आहात, that is synopsis or the extract. At this moment, when you are starting a research work, you should call it as an outline. So in the outline, you must give all these facts over here, basically, and you must quote some references. You must go through the recent references. नाही तर तुम्ही आउटलाईन बनवली आहे आणि तुमचे रेफरन्सेस आहेत 80, 90 किंवा 2005-7 या शतकातले, या दशकातले वगैरे म्हणू आपण, 2010च्या आतले. अरे हे 2023 चालू आहे. सो लेटेस्ट रेफरन्सेस यू मस्ट गो थ्रू दॅट. कारण दररोज अगदी अक्षरशः प्रत्येक दिवसाला नवीन नवीन संशोधन घडत असतं आणि वी मस्ट बी अपडेटेड. तुम्ही नाहीतर काम कराल छानपैकी आणि नंतर लक्षात येतं अरे हे तर आधीच होऊन गेलंय. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इन दॅट केस टू पब्लिश. Novelty must be there. Novelty is the basis of your research. Please understand. And what is novelty? Understanding the unknown facts in the nature. Unknown facts, that means the novelty. That means the gaps basically which you have found out. Then highlight importance of proposed research findings in the specific area. Particular area जो असेल तुमचा, त्यातला गॅप्स तुम्ही शोधल्यात, त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्या ज्या गॅप्स आहेत किंवा जे महत्वाचे टॉपिक्स पॉइंट तुम्ही शोधलेत, तर त्याचं महत्व काय आहे हे सांगणं फार गरजेचं आहे. रिसर्च डिझाईन किंवा प्लॅन जो आहे आपला, इट इज जनरली ऑब्झर्वेशनल स्टडीज. इट इज ऑब्झर्वेशनल स्टडी. It may be descriptive or it could be analytical. A descriptive study is an observational study that simply describes the distribution of characteristics. Generally, प्रत्येक गोष्टीचं आपण कॉम्प्रिहेन्शन करत असतो किंवा बघत असतो की नेमकं काय आहे, म्हणजे त्याचा अभ्यास, आणि नंतर we go for analysis of that. Analysis, and that becomes analytical study basically. म्हणजे अगदी सोपं विचार मी तुम्हाला की सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पावसाचं पडलेलं प्रमाण हा एक संशोधनाचा टॉपिक असू शकतो, पण दररोजचे ऑब्झर्वेशन्स, मागच्या 10, 15, 20, 40, 50 वर्षाचा डेटा हा स्टडी करून त्याचा उपयोग आपल्याला कसा करून घेता येईल हे बघणं फार गरजेचं. That will be analytical, and then you need to hypothesize the things. की त्याचा वापर आपल्याला इथं पाऊस पाडून घेण्यासाठी तर नाही, परंतु पाणी अडवण्यासाठी कसा करता येईल, कोणत्या वेळी कुठं पाणी अडवायचं, किंवा ह्या पद्धतीने जर विचार केला तर इट विल हेल्प द मॅनकाइंड. सो प्रत्येक स्टडी जो आहे त्याचा वापर मानवी कल्याणासाठीच झाला पाहिजे हे बघणं सुद्धा गरजेचं आहे आपल्याला. Experimental or intervention studies. Exact analysis is quite possible by measurement through reliable technique or instrumentation. Experimental or interventional studies. केमिस्ट्री मध्ये किंवा इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा बायोलॉजी मध्ये, फिजिक्स मध्ये जे काही तुम्ही अनालिसिस केलंय, त्याच्यानंतर आउटपुट कसं आहे, चांगलं आहे का वाईट आहे हे पुढची गोष्ट आहे, पण तुम्ही कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटनी, कुठल्या मेथडॉलॉजीने केलंय हे बघणं गरजेचं आहे. Measurement, it is an important parameter of research design that states or ensures reliability and validity. मी एका बंदिस्त खोलीमध्ये बसलोय आणि विचारलं कोणीतरी मला प्रश्न, का पाऊस पडेल का बाहेर, मी पूर्ण पॅक, अगदी पूर्ण बंद असलेल्या खोलीमध्ये
हॅलो 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 चौधरी सर, नेटवर्क इश्यूज सर आहेत आपला त्या. हा थोडासा इंटरनेट इश्यू वाटतंय, त्यांचा आवाज ब्रेक होतोय. 1-2 मिनिटात ते जॉईन होतील परत लगेच. चिंचोळकर सर, चिंचोळकर सर, चौधरी सरांना को होस्ट करा सर. तेजस्वी मॅडम, कांबळे मॅडम. हा सर, हा सरांना मी कॉल करतेय. हा सरांना कॉल करा ना, कारण हो काय झालंय की त्यांना को होस्ट करणं पाहिजे. हो. हो. सर एकदा ट्राय करता का थोडस? होते का? हॅलो सर, कांबळे मॅडम, हा सरांशी झालं बोलणं?
आणि थोडस सेटिंग चेंज केले. हा हो येस. चौधरी सर. चौधरी सरांना को होस्ट करता येतं का बघा. हो हो चेक सरांशी झालं बोलणं, पण पीपीटी शेअर करू शकतात. हो हा चौधरी सर जॉईन झालेले आहेत. एक काही सेकंदातच पुन्हा सेशन सुरू होईल. येतोय माझा आवाज? हो येतो सर. ओके ग्रेट. सो आपण मेजरमेंट या पॉइंटवर होतो. सो इट इज इम्पॉर्टंट पॅरामीटर ऑफ रिसर्च डिझाईन दॅट स्टेट्स अँड एन्श्युअर रिलायबिलिटी अँड व्हॅलिडिटी. मी पाऊस पडल्याबद्दलचं एक्झाम्पल दिलं होतं याच्यामध्ये की हाऊ इट कॅन बी यूज फॉर दॅट. दॅट इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. Reliability and reproducibility means repeating the test or someone else using the same method should be able to obtain the same findings. सोलापूरमध्ये कुठला तरी एक्सपेरिमेंट केलाय आपण फिजिक्सचा, आणि अमेरिकेत तो फिजिक्सचा एक्सपेरिमेंट केल्यावरती रिझल्ट मात्र बदलले. असं व्हायला नकोय. कुठलाही एक्सपेरिमेंट करताना आपण मिनिमम 3 टाइम्स तो एक्सपेरिमेंट करणं गरजेचं, 3 वेळा. कारण otherwise statistically it is not significant. म्हणून हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, कुठलाही एक्सपेरिमेंट करायचं म्हणलं तर मिनिमम 3 वेळा तो आपल्याकडनं झालाच पाहिजे. 3 वेळा. व्हॅलिडिटी इट मीन्स दॅट मेजरमेंट शुड ऍक्च्युअली रिप्रेझेंट व्हॉट इट इज इंटेंडेड टू मेजर. नेमकं काय मेजर करायचंय आणि ती मेथड बरोबर आहे की नाही हे बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक माणूस इतर लोकांकडे बघूनच शिकत असतो. जन्माला आलेलं बाळ जे असतं त्याने जेवायचं कसं, चालायचं कसं, हे कोणीतरी मोठा माणूस शिकवत असतो तेव्हाच तो जातो पुढं आणि तो करायला लागतो. त्या पद्धतीने संशोधनात सुद्धा गाईड मुळात त्याचसाठी असतो प्रत्येकाला, की नेमकं कसं करायचंय, काय करायचंय, केव्हा करायचंय, या गोष्टी सांगायला आणि बरोबर चाललंय की नाही हे सांगण्यासाठी गाईड आपल्याला असतात. व्हॅलिडिटीच्या संदर्भात जर म्हणलं आपण, मेन्शन ऑफ एस्टिमेशन मेथड इज एसेन्शियल. कुठल्या मेथडने तुम्ही केलंय हे फार महत्वाचं आहे. मी उदाहरणार्थ सांगेन की प्रोटीन एस्टिमेशनची एखादी मेथड आहे. तुम्ही कुठली तरी आणली पुस्तकातनं जुनी एखादी 1940 सालची, आज नाही चालणार आहे आपल्याला ते, परंतु खूप जुनी आहे, परंतु फॉलिन लावरी मेथड आहे. वन ऑफ द हायली सायटेड मेथड, 5 लाखापेक्षा अधिक सायटेशन या मेथडला आहे. ती मेथड जर का घेतली आणि तुम्ही सांगितलं की फॉलिन लावरी मेथडने मी प्रोटीन एस्टिमेट केले, एव्हरीबडी विल ब्लंटली ऍक्सेप्ट दॅट. एव्हरीबडी विल ऍक्सेप्ट दॅट. पण तुम्ही कुठलं म्हणलं की नाही मी त्याच्यात मॉडिफिकेशन केलंय आणि मी माझी मेथड आणली, पीपल विल सस्पेक्ट. You need to prove that your method is correct. So validity is really very important. Measurements made should not vary and universally it should be same. सोलापूरमध्ये गेलेली मेथड जळगावमध्ये सुद्धा तेच रिझल्ट यायला पाहिजे. तो एक्सपेरिमेंट रन केल्यावर, ते इन्स्ट्रुमेंटेशन असल्यावर अमेरिकेत सुद्धा ते चाललं पाहिजे. अगदी अंटार्क्टिकावर जरी म्हणलं तरी सेम रिझल्ट आले पाहिजे. दॅट इज सायन्स. प्लीज अंडरस्टँड दिस. Reproducibility, reliability and validity, these are really very important parameters for every measurement, scientific measurement. Instrument or laboratory variability should be taken into consideration. Hence, it must be stated.
कुठलं मशीन वापरलंय तुम्ही एखादं सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट करताना, समजा शिमाट्झू कंपनीचं आहे किंवा बोरिंजर मानहाईम कंपनीचं आहे किंवा टकारा कंपनीचं मशीन आहे, दॅट यू मस्ट स्टेट इट. तुम्ही दिलंच पाहिजे आपल्या थेसिसमध्ये, इव्हन रिसर्च पेपरमध्ये किंवा पेटंटमध्ये. अनालिसिस ऑफ सायंटिफिक आउटपुट, इफ वी सी दिस, कंपॅरेटिव्ह अकाउंट ऑफ अनालिसिस इज एसेन्शियल. तुमचे रिझल्ट आले असतील, परंतु त्या रिझल्टचा उपयोग काय आहे हे बघणं जितकं गरजेचं आहे, तितकंच गरजेचं हे आहे की बाकीच्यांचे रिझल्ट जे आहेत ते रिझल्ट आणि तुमचे रिझल्ट याच्यात काय फरक आहे. एखाद्याला व्हॅल्यू आली समजा 77, जे काही युनिट असेल ते, आणि तुमची आली फक्त 7, ओनली 7, आणि त्यांना किंवा रिसर्च पेपर्स मध्ये बाकीच्या दिली 77. बऱ्याच वेळा स्टुडंट्स आर टेम्पटेड, आपण पाहिलं असणार आहे, BSc 12वीचे 11वीचे किंवा MSc चे पोरं सुद्धा लगेच 70 करून टाक, 72 करून टाक हाताने असं करतात. ते एकदम चुकीचं आहे. तसं केलं तर परहॅप्स यू आर लुझिंग द फॅक्ट्स. मी एक छोटीशी स्टोरी सांगेन. अलेक्झांडर फ्लेमिंग नावाचा सायंटिस्ट होता. 2-3 दिवसाच्या सुट्टीवर गेला. ही वॉज अ मायक्रोबायोलॉजिस्ट. आणि त्याच्या प्लेटवरती एक कुठली तरी बुरशी ग्रो झाली आणि बाकीचे बॅक्टेरिया मात्र तिथं ग्रो झाले नाही किंवा वाढले नाहीत. दुसरा जर कोणी असता समजा तर तो म्हणला सारे फेकून द्या, चुकलेलं आहे काहीतरी. परंतु त्यांनी तीच गोष्ट एक्स्ट्रापोलेट केली, जसा ग्राफ आपण एक्स्ट्रापोलेट करतो तशा पद्धतीने, आणि त्याच्यावर त्यांनी संशोधन केले की अरे हे असे बाकीचे बॅक्टेरिया का वाढले नाहीत, तिथे जीवाणू का नाही वाढत त्या बुरशीच्या भोवती. आणि शेवटी हे छोटंसं ऑब्झर्वेशन दॅट लँडेड अप into identification, rather to say discovery of one antibiotic, that is penicillin. आणि तेवढ्यावरच नाही थांबलं, he was awarded Nobel Prize for that discovery. See the things, how great it is. Generally हे बघणं फार महत्वाचं आहे की whatsoever is your observation, please note it down. Give the all parameters together. State it. Don't try to bluff. Whatsoever is plainly accepted and put it, present it. This gives an idea of the comparative performance of the test sample with control, either positive or negative. ज्या रिपोर्टेड व्हॅल्यू आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकतं किंवा सारखं सुद्धा असू शकतं, पण ते सांगणं आणि त्याचं अनालिसिस करणं फार महत्वाचं आहे. दिस कॅन जनरेट सायंटिफिकली न्यू डेटा. कंपॅरिझन ऑफ सच रिसर्च आउटपुट मे लीड टू सायंटिफिक हायपोथेसिस. अलेक्झांडर फ्लेमिंगच्या पेट्री प्लेटवरती किंवा जो मीडिया होता त्याच्यावरती बुरशीच्या आजूबाजूला काहीच ग्रो झालं नाही, अँड दॅट लँडेड अप इनटू हायपोथेसिस दॅट अरे याच्यामध्ये काहीतरी बुरशी काहीतरी तयार करत असेल की ज्याद्वारे जीवाणू वाढू शकत नाहीये. It means bacteria cannot grow around that fungus. So fungus must be producing something. That thought itself is something very great. Scientific hypothesis is a tentative statement that can be tested by scientific research design. This is very important. You must test your results or whatever you have proposed the hypothesis. फॉर्मेशन ऑफ हायपोथेसिस, तुमचे जे काही रिझल्ट आले असतील त्याच्यावरून एखादी संकल्पना मांडणं, हायपोथेसिस, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दिस इज अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ एव्हरी रिसर्च पेपर, एव्हरी रिसर्च thesis. A research question is concerned with relationships between observations or variables which shall lead to research hypothesis. The research hypothesis is a tentative statement that can be tested by the scientific research design. अगदी सोप्या भाषेत मी ही गोष्ट समजावून सांगेन. हायपोथेसिस म्हणजे काय? मी एखाद्याला विचारलं की अहो इथं आज सोलापूरमध्ये पाऊस पडेल का हो? तो माणूस म्हणेल थांब बाबा मी बाहेर बघून बघतो एकदा. मग तो आकाशात बघेल, अरे इकडे इकडे चारी दिशांना बघेल आणि मग सांगेल अरे खूप ढग आहेत बुवा आता. हो ढग खूप आलेले आहेत, धूप आणि गरम फार होतंय.
पाऊस पडू शकतो. सो हायपोथेसिस, पाऊस पडू शकतो हे कशावर बेस्ड आहे? बेसिकली खूप सारे ढग आहेत, खूप सारं गरम होतंय, अगदी अंगाला घाम येतोय नुसता. दॅट इज द आउटपुट, बेसिकली रिसर्च आउटपुट तुम्ही शोधलेले. आय मीन टू से दॅट इज युअर ऑब्झर्वेशन. आणि त्याच्यावरून म्हणताय तुम्ही येस पाऊस पडू शकतो. दॅट इज हायपोथेसिस. पण याचा अर्थ खरंच पाऊस पडेल का 100%? नाही. पडूही शकतो, पडूही शकत नाही, ह्या दोन गोष्टी. परंतु पाऊस पडण्याची शक्यता मात्र जास्त आहे हे सांगणं, दॅट इज हायपोथेसिस. इतकं सोपं आहे. आणि हे प्रत्येक सायंटिफिक संशोधनाशी आपण ही गोष्ट जोडू शकतो. फक्त त्या पद्धतीने अनालिसिस किंवा त्या पद्धतीने विचार करणं आपल्याला गरजेचं आहे. साधारणपणे बघा तुम्ही, सगळे रिसर्चर्स जेव्हा पीएचडी करायला येतात तेव्हा अशा पद्धतीने चालत असतात. दिसतात का चित्र तुम्हाला? कोणी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतंय? ओके, दिसतंय. बघा, संशोधन करणारी माणसं ती वेगवेगळी. हा आपला इंडिपेंडेंटली 2-4 लोक रांगेमध्ये धावत आहेत, छानपैकी अगदी आपले मस्त अगदी जॉगिंग करतात तशा पद्धतीने. ही मुलगी आहे, तिची एकटी आपली धावते, तिला कोणाची पर्वा नाहीये. ही लोक तरी एकमेकांच्या बरोबर मागे धावत आहेत, पण हिला कोणाची पर्वा नाही, ती तिचं काम करते. हा बघा, हा आपल्याच तोऱ्यात चाललेला आहे. मी तर फारच भारी संशोधक आहे, मी आपलं चाललंय बा, मस्त चाललंय आपलं एकदम. आणि हा इकडला चौथा, जाऊ दे बा, आता करायचंय पीएचडी तर फारच गरज आहे, प्रमोशन पण होत नाहीये, त्याच्याशिवाय होणार नाही, म्हणून करून टाकू एकदाच पीएचडी, बघू काय म्हणतो गाईड ते करू आपण. हा अशा बघा, हे चारही वेगवेगळे लोक आहेत. आणखीनही मी तुम्हाला दाखवीन. हे अशा पद्धतीचे संशोधक आपल्याला आसपास भेटतात. आपण कुठल्या कॅटेगरी हे आपलं महत्वाचं आहे. बघा हे पुढचे, हा याचा पाय तर लंगडा आहे, तुटलं काय म्हणते, ही रिसर्चर आहे. हॅलो. आणि हा गाईड चाललाय, म्हणजे तिची चालायची तयारीच नाहीये, आणि गाईड आपलं चालवतोय, किंवा कुठली तरी परिस्थिती आहे की ती तिला म्हणते की चला करा संशोधन. अशा पद्धतीने रिसर्चर्स असू शकतात. आपण कुठल्या कॅटेगरीत आहोत हे बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि निश्चितच अशी तुम्ही कॅटेगरी स्वतःची निवडा की ज्याच्यामध्ये तुम्ही इंडिपेंडेंटली खूप चांगल्या पद्धतीचं संशोधन करू शकाल आणि जे समाजाला उपयोगी ठरू शकेल असं संशोधन असणं आपल्याला गरजेचं आहे. हे पण हे असलं संशोधक होणं काहीही कामाचं नाही, हे लक्षात ठेवा. मात्र याचा काही उपयोग नाहीये ना समाजाला आहे, कदाचित स्वतःला होऊ शकतो थोडासा, परंतु त्याला काही अर्थ नाहीये. सो नेमकं आउटलाईन किंवा सो कॉल्ड सिनॉप्सिस नाही म्हणतात याला म्हणतात आउटलाईन. सिनॉप्सिस जे असतं की तुम्ही पीएचडीचं थेसिस, आय मीन टू से सबमिट करणार आहात, आता सगळं संशोधन कंप्लीट झालंय, त्यावेळी जे तुम्ही सबमिट कराल, कमी शब्दामध्ये कमी पानांमध्ये तुमचा थेसिसचा एक्स्ट्रॅक्ट, दॅट इज सिनॉप्सिस. या घडीला मात्र तुम्ही काय देत आहात जनरली, किंवा तुम्ही काय दिलंय, इट इज आउटलाईन. सो आउटलाईन तयार करणं संशोधनाची इतकंच कठीण आहे जितकं या माणसाला हे उचलणं कठीण आहे, वजन उचलणं कठीण आहे. राईट. बघा तुम्ही पुढे आपण जाऊयात, प्रिपेअरिंग अन आउटलाईन. Outline, what does it mean by outline? You need to understand. Outline of a proposed research or the PhD work. Meaning of outline, or the dictionary meaning, if you say, it is like this: a line or set of lines enclosing or indicating the shape of an object in a sketch or a diagram. मी हे तुम्हाला दाखवीन, पहिली फिगर तुम्हाला दिसत असावी. इथं बघा तुम्ही, हे दिसतंय तुम्हाला, ही फिगर, माऊस दिसतोय माझ्याकडनं, दिसतोय इंडिकेशन. ही पहिली फिगर कसली, कोणी चॅट बॉक्स मध्ये टाकेल. दुसरी फिगर कसली आहे, तिसरी कसली आहे, आणि चौथी कसली आहे. यू कॅन पुट इट इन चॅट बॉक्स. सो
यू कॅन सी दिस मॅन, डिअर, एलिफंट अँड हॉर्स. मला तुम्ही खरंच सांगा, हा खरंच माणूस आहे का? हे खरंच हरिण आहे का? हा खरंच हत्ती आहे का? आणि हा खरंच घोडा आहे का? नाही. माणसाचं चित्र वेगळं असतं, हरिण चित्र सुद्धा वेगळं असतं. पिवळसर रंगाचं असतं, ठिपके असतात, छान डोळे असतात, शेपटी असते. इथं मात्र काय, या नुसत्या बाहेरच्या रेषांवरून आपण कळू शकतो की म्हणू शकतो की हा माणूस आहे. नुसत्या रेषांवरून आपण म्हणू शकतोय की टिंबांवरून की हे हरिण आहे. ही आउटलाईन आहे. आउटलाईन वरून तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम डिफाईन करता यायला पाहिजे, असा असायला हवा. इट मीन्स नुसत्या रेषांवरून आपल्याला सांगता येते की हा हत्ती आहे, हा घोडा आहे. तसंच तुमचं संशोधन असायला हवंय की तुमच्या संशोधनाकडे बघून आपल्याला सांगता यायला हवं की नेमकं ते काय करताय. अँड दॅट इज आउटलाईन, की जी तुम्ही आता तुमच्या विद्यापीठाला सबमिट केली आहे, राईट. तिच्यामधनं आपल्याला एवढा बोध व्हायला पाहिजे की नेमकं आपण काय करतो आहोत. आउटलाईन, दिस शॅल गिव्ह यू an idea what exactly it is. An outline is a way of organizing key ideas. तुम्ही काय करणार आहात, कसं करणार आहात, हे याचा बोध त्यातनं झाला पाहिजे. An outline helps to set up an essay or research paper. एक स्टोरी बनली पाहिजे तुमची. कुठलंही संशोधन घ्या तुम्ही, जेव्हा तुम्ही रिसर्च पेपर लिहाल किंवा तुमचा रिसर्च थेसिस लिहाल, तुम्ही हे पक्क लक्षात ठेवलं पाहिजे आपल्या मनामध्ये. मी हिंदीत सुद्धा कोणीतरी सांगितलं, व्हेनेवर जब भी आप थेसिस या रिसर्च पेपर बना रहे हो, उस वक्त ध्यान में रखना चाहिए की एक स्टोरीला हिंदीत काय म्हणतात माहित नाही मला, एक कथा बननी चाहिए. प्लीज अंडरस्टँड दिस. अँड आउटलाइन हेल्प्स टू सेट एन एसे or research paper. An outline is a tool to help revise an essay or research paper. So revision of that is also there. An outline can be a study tool to help summarize key ideas in reading. So that is outline. Please understand the meaning of this outline. अशा पद्धतीने तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे किंवा अशा पद्धतीने शब्दांमध्ये मांडता आलं पाहिजे की तेच पुढं आपला थेसिस बनेल किंवा रिसर्च पेपर्स बनतील. दॅट इज आउटलाईन. थोडं डेव्हिएशन नक्कीच होणार आहे किंवा 100% ऍज इट इज तसं असणार नाही. जसं की नुसतं हा काही माणूस नाही आहे, ऍक्च्युअल माणूस वेगळा असू शकतो. फोटो पाहिला तुम्ही तर, किंवा ऍक्च्युअल जिवंत माणूस वेगळा आहे, परंतु आपण नक्कीच म्हणू शकतो की ही आउटलाईन आहे. असं तुमचं रिसर्च असलं का. It must comprise the following. First, introduction. त्या विषयाचं इंट्रोडक्शन, त्या विषयामध्ये काय झालेलं आहे, काय नाहीये, या सगळ्या गोष्टी एकत्रितरित्या उहापोह करणं. जो हुआ है, क्या चल रहा है, ये बताना उस सब्जेक्ट में, दैट इज इंट्रोडक्शन. प्रपोज्ड रिसर्च प्लॅन. त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचा प्लॅन सांगायला पाहिजे की नेमकं काय करणार आहात, कसं करणार आहात. एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह, इथं क्लॅरिटी येते की तुम्ही एक्झॅक्टली तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत. भरमसाठ ऑब्जेक्टिव्ह घेतले तर इट मेक्स नो सेन्स. एक 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव्ह हवेत, त्याच्या पलीकडे नाही. एम म्हणजे 1-2च लाईन, 1-2च ओळीचा असायला हवाय. एक पानभर एम असू शकत नाही, इजंट इट. त्यानंतर मेथडॉलॉजी टू बी अडॉप्टेड. तुम्ही नेमकं कसं करणार आहात ते हे सांगणं गरजेचं आहे. त्यानंतर अँटिसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, म्हणजे काय की याचा तुम्हाला फायदा काय होईल हे तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. आणि रेफरन्सेस, तुम्ही कुठले कुठले रेफरन्सेस वापरलेत, म्हणजे जगातल्या सगळ्या बाकीच्या लोकांनी, वेगवेगळ्या लोकांनी काय काय संशोधन केलंय हे तुम्ही आतापर्यंत सांगितलं, पण कोणी कोणी काय सांगितलंय हे शोधून त्याच्या मागे देणे, दॅट इज रेफरन्सेस. प्लीज अंडरस्टँड. मी अगदी सोप्या भाषेत समजावून सांगेन ही गोष्ट. तुमच्या घरी तुम्हाला हवी आहेत, काय म्हणता, अचानक कोणीतरी पाहुणे आलेत,
घरामध्ये लिंबू नाहीये, तुम्ही शेजारी जाऊन म्हणता ओ जरा लिंबू द्याल का? तुम्ही डायरेक्ट असं म्हणता का एकदम? नाही म्हणत तसं. जनरली आपण पहिले गोष्ट करू, ओ फार गरम होतोय हो आजकाल. ती बाई म्हणे हो 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 फार गरम होतोय. त्यानंतर आपण असं म्हणणार सरबत जरा पिलं तर बरं होईल जरा असं ऍक्च्युली ना. त्याच्यानंतर तू म्हण होय का देता का मला थोडं लिंबू, आमच्याकडे पाहुणे येणार आहे आता आणि माझ्याकडे लिंबूच नाहीये. लिंबाचं सरबत पिलं की फार भारी वाटतं, त्याच्याने काय होईल ना ते पण खुश होतील आणि चांगलं होईल. आणि याच्या उपर तुम्हाला जेव्हा लागेल तेव्हा मी पण रिसर्च आय मीन टू से आस्किंग द लेमन टू द अनदर वन. इतकं सोपं मी हे सांगू इच्छितो. ह्या पद्धतीने विचार करणं. लेट अस मेक अ स्टोरी ऑफ युअर रिसर्च. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेक अ स्टोरी ऑफ युअर रिसर्च अँड दॅट इज युअर रिसर्च आउटलाईन. तुम्ही म्हणाल कुठलंही उदाहरण देता लिंब, नो, दॅट्स अ स्टोरी. यु नो, प्रत्येक गोष्टीमागे कारण आहे आणि ते सांगणं, कंपाईल करणं, दॅट इज नंदलेस इट्स अन आउटलाईन. प्लीज अंडरस्टँड दिस. Your title of your research, if perhaps submitted, that is fine. If not submitted, or if you require, revisit that. Request, if required, I'm saying, की मला बदलायचंय कदाचित. Look, how should be your title of your research work? It should be informative enough to give an idea of the topic. Informative enough to give an idea. Small enough to read in one stroke, vague enough to accommodate what you plan to do, and you must avoid duplication. For that purpose, you have to go through the other thesis, other research papers of the people. So that is important. You cannot reinvent the wheel. Please understand this meaning or this sentence. चाकाचा शोध पुन्हा पुन्हा लावण्यात काही अर्थ नाहीये की जे ऑलरेडी एव्हरीबडी नोज इट. मिलियन्स बिलियन्स ऑफ व्हील्स आर देयर इन द वर्ल्ड आणि आता तू म्हणता की आम्ही चाकाचा शोध लावतोय. पीपल विल से दॅट ओ ही इज अ फूल. सो प्लीज अंडरस्टँड युअर टायटल मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव्ह इनफ टू गिव्ह एन आयडिया ऑफ द टॉपिक, स्मॉल इनफ टू रीड इन वन स्ट्रोक, वेग इनफ टू अकोमोडेट व्हॉट यू प्लॅन टू डू. नाहीतर फारच स्पेसिफिक दिलं इट मे नॉट वर्क. समजा तुम्ही असं दिलं कोविड-2 व्हायरस वरती होणारा टिंबटिंब याचा परिणाम, आणि तुम्हाला कोविड-2 चा व्हायरस हँडल करायची सोलापूर मधल्या लॅबोरेटरीमध्ये परमिशन असेल का? शक्य नाहीये. त्याच्यावरती रिसर्च करण्यासाठी बायोसेफ्टी 4 लेवलची लॅबोरेटरी लागते की जी भारतामध्ये 4 किंवा 5च आहेत आणि तुम्ही ते रिसर्च प्रपोज केलं. इट विल नॉट वर्क. यु नो, फिजिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू सी. Feasibility of your research work. Avoid duplication. That should be about the title. Then comes to introduction. About introduction, it must be, it should give preface work of others. बाकीच्या लोकांनी काय केलंय, काय केलेलं आहे हे सांगणं गरजेचं आहे आपल्याला. बाकीच्या लोकांनी काय केलंय हे सांगणं गरजेचं आहे. अप टू डेट नॉलेज ऑन द टॉपिक. इट मीन्स अप टू डेट नॉलेज म्हणजे अगदी 2023 वर्ष चालू आहे. या वर्षाच्या आता हा मे महिना चालू आहे, या महिन्यापर्यंत लोकांनी काय केलंय हे सांगणं गरजेचं आहे. नाहीतर तुम्ही 22 पर्यंतचं पाहिलं, 23 मध्ये पाहिलंच नाही आणि तुम्ही एखादा मॉलिक्युल आहे तो तयार करण्याच्या सिंथेटिक केमिस्ट्री मधनं बनवायच्या मागे लागलात आणि तो फेब्रुवारी 2023 मध्ये रिपोर्ट झाला. व्हॉट इज द सेन्स इन डुईंग सो? जे ऑलरेडी होऊन गेलंय काम ते तुम्ही परत करायला लागलात. म्हणून अप टू डेट नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. वर्क डन बाय द अदर्स. आय हॅव बीन एम्फसायझिंग ऑन दिस. बाकीच्या लोकांनी काय केलंय हे बघणं फार गरजेचं आहे. नाहीतर तुम्हाला कळणारच नाही की बाकीच्या लोकांनी काय केलंय आणि यू विल लँड अप इन टू द सिच्युएशन ऑफ रिइन्व्हेंटिंग द व्हील. सो अल्टिमेटली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, फाइंड आउट द गॅप्स लेफ्ट or gaps available in the proposed research area and work on that. आणि मी खात्रीपूर्वक सांगतो की असं कुठलंच काम म्हणजे असं होणार नाही की जगातले सगळे प्रॉब्लेम संपून गेलेत. नाहीये असं. परंतु मेजर जे समोर दिसतात त्या गोष्टी झालेल्या असतात. खूप साऱ्या
खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला माहिती नाहीयेत त्या शोधणं. रिसर्च म्हणजे काय? इट इज नॉनदलेस फॅक्ट फाइंडिंग or finding out of the facts. That is research. Please understand this. Research, we are doing research. We are trying to search it out. लोकांनी खूप सारे शोधलंय, परंतु बऱ्याच वेळा संशोधन करणारे पोरं पण म्हणतात की आम्ही डिस्कव्हरी करतोय, आम्ही डिस्कव्हर करतोय नवीन मॉलिक्यूल. इट इज नॉट डिस्कव्हरी फ्रेंड्स. डिस्कव्हरी इज अ व्हेरी टफ टास्क टू डू. इट इज रिसर्च. Proposed research plan, it must be precise enough. छोटा असला पाहिजे. जसं आपण टायटल म्हणलो, टायटल 1 ते 1.5 ओळीच्या, 1.5 ओळ म्हणजे ती खूपच जास्त होते, 1.5 ओळ सुद्धा माझ्या मते. एका ओळीचं टायटल असायला हवं, किंवा 2, 3, 4 ओळींचं टायटल. यू कॅनॉट बिलीव्ह इन, यू कॅनॉट पुट इट लाईक दॅट. सो युअर प्रपोज रिसर्च प्लॅन मस्ट बी प्रिसाइज इनफ. फिजिबल. फिजिबल म्हणजे करता येण्याजोगा. मी उदाहरण सांगेन. उदाहरणार्थ चित्रपटांमध्ये वगैरे असतं, मैं तुमको चांद लाके दूंगा, तारे लाके दूंगा, असं तो प्रेमिकेला सांगत असतो. इट डझंट मेक एनी सेन्स. दिस इज सायन्स. वी आर वर्किंग ऑन सायन्स. यू कॅनॉट ब्रिंग रिअली चांद और तारे. यू कॅनॉट वर्क ऑन द सार्स or any COVID-19 virus over there in your laboratory unless you have biosafety level 4. So feasibility is very important aspect you need to pay attention. Executable as per the available facilities and proposed experiments in short. Your proposed research plan must contain the proposed experiments also. Tentatively, small, few experiments, 3-4 experiments should be given in the methodology, especially while illustrating the methodology. You must give it. Aims and objective, I told you. Aims cannot be a full page or several lines. No, aim could be either 1 or 2 lines. That's all. So aims and objectives must be precise enough in few lines as per the plan of research. What you are doing, it must be related to that. It means मराठीत सांगेन तर्कसंगत असायला हवा तुमचा रिसर्च प्लॅन. टायटलशी तर्कसंगत. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाहीतर टायटल वेगळं आहे आणि तुम्ही वेगळंच काहीतरी करताय. इट डझंट मेक एनी सेन्स. फिजिबल ऍज पर द फॅसिलिटी, हे विसरायला नकोय. परंतु एक गोष्ट तुम्हाला नक्कीच सांगेन. मी सुरुवातीलाच एका पेपरमध्ये वॅन नूरच्या पेपरबद्दल सांगितलं. इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च मध्ये India stands number 1. Almost 13% of the research is multidisciplinary. कारण दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी सिच्युएशन आपल्याकडे बऱ्याच अंशी आहे. म्हणून ते शक्य आहे. परंतु तुमच्याकडे फॅसिलिटी नसली तर तुम्ही करायचंच नाही असंही नाहीये. यू कॅन हायर द फॅसिलिटीज. यू नो भारतामध्ये खूप ठिकाणी नॅशनल लॅबोरेटरीज मध्ये पैसे देऊन कामं करून घेता येऊ शकतात. एस्पेशली अनालिटिकल वर्क वगैरे जे आहे ते आपण IIT बॉम्बे, IICT हैदराबाद, NITs, आयझर अशा अनेक ठिकाणी आपण करून घेऊ शकतो. किंवा खूप साऱ्या विद्यापीठांनी सुद्धा आपल्या फॅसिलिटीज केलेल्या आहेत विच वेअर यू कॅन पे अँड गेट द अनालिसिस डन. सो यू मस्ट थिंक ऑफ दॅट. पण आमच्याकडे फॅसिलिटी नाहीये म्हणून आम्ही हे छोटंसंच ठेवलंय, आता असंच ठेवलेत ऑब्जेक्टिव्ह, साधेच अगदी. असं चालणार नाहीये. यू हॅव टू वर्क मोर and you have to do better quality research. Always that should be comparable with the advanced countries also. Finally in this basically about aims and objectives or your what you can say outline, I would say that plan to eat what and how much you can digest. तेवढंच खायचा प्रयत्न करा की जेवढं तुम्ही डायजेस्ट करू शकाल आणि जे तुम्ही डायजेस्ट करू शकाल. नाहीतर नाही आम्ही भारी रिसर्च करणार आहे एकदम, बुवा चला चिकनच्या सोबत आम्ही हाडं पण खाऊन टाकली, पचणार आहे का होती? नाही पचणार. सो लाईक दॅट व्हॉट यू शुड नॉट ईट यू शुड कीप इट अवे अँड यू शुड थिंक ऑफ प्रिपेरिंग युअर प्लॅन अकॉर्डिंगली. मेथडॉलॉजी, इट मस्ट गिव्ह a few experimental details to be adapted. Few experimental, everything cannot be given.
because it is not finalized which experiments are going to be done. So here or there, it will deviate. Appropriate according to objectives, stating short description. You must give it short description of the experiments or methodology of those experiments should be given. Maybe sociology किंवा मॅनेजमेंटचे लोक म्हणतात की आम्ही आमची काय म्हणतात क्वेश्चनर कसं द्यायचं, एक टेंटेटिव्ह क्वेश्चनर छोटंसं देऊ शकता तुम्ही की येस दिस काइंड ऑफ इन्स्ट्रुमेंट we are going to use for our research. Like that, you can put it. Anticipated benefits. After completing this research, what would be the benefit? You must state it. So what kind of benefits should be there? I mean to say, should be written over there in your plan. It must give speculated benefits to science or society of your research work, in short. ह्याच्यामुळे विज्ञानाला किंवा ज्ञानाला किंवा सोसायटी म्हणजे समाजाला कुठला फायदा होणार आहे हे आपण सांगता आलं पाहिजे. अँड दॅट इज अँटिसिपेटेड बेनिफिट्स. इट इज नीडलेस टू एक्झॅजरेट सिन्स इट मे डिफर फ्रॉम रियालिटी. नीडलेस टू एक्झॅजरेट. तुम्ही असं म्हणाल की एखादा केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी असेल तो म्हणतो की मी आता असा मॉलिक्यूल शोधणार आहे की जो डायबिटीज घालून टाकेल आणि त्यांनी स्पेक्युलेट केलं त्याच्या याच्यामध्ये बेनिफिट्स मध्ये. मी असा मॉलिक्यूल शोधतो की जो पूर्ण या जगातनं डायबिटीज नष्ट करून टाकेल. शक्य आहे का? आणि तुला 100% असं मिळणारच आहे का मॉलिक्यूल? यू सी द प्रॉबॅबिलिटी. सो डोंट एक्झॅजरेट. डोंट एक्झॅजरेट in your research plan about the benefits. How to conduct literature survey now? Already I have told you about the literature survey, because to find out the gaps or what is to be done in your work that is based upon the earlier existing knowledge, and that knowledge is available in the form of literature. It means the research work done by the others. So you must read the research work. It doesn't require very high intellect. I tell you, it doesn't require very high intellect. What does it require? It requires hard work. Reading several things, comprehending तेजस्वी मॅडम. हॅलो कांबळे मॅडम. हॅलो. हो सर, काय इंटरनेटमुळे लेफ्ट झाले का पुन्हा? हा परत सर लेफ्ट झाले वाटतं. ओके. जॉईन झाले सर परत. Sorry, I don't know. There is a problem with the internet. हो सर. येस सर, नो इश्यू सर. मी कॅन्डिडेट्सना सांगेन बोर झालं तर सांगा बरं का. पार्टिसिपंट सांगेन बोर झालं तर मला तसं सांगा. सो प्रॉब्ली स्लाइड दिसताय? येस दिसतायत सर. Okay, great. Yes, sir. So thank you. So maybe I'll come back again. Anticipated benefits basically it must give or it must speculate the benefits to science, knowledge, as well as society at large.
It is needless to exaggerate since it may differ from reality. Maybe further, I would say how to conduct the literature survey. We have been talking about this. Identify the relevant sources. It's a very important aspect. Identify the relevant sources. Record to summarize relevant information. Write up the literature review. Identify the relevant sources म्हणजे अतिशय चांगले जर्नल्स तुम्ही रेफर करायचे, अतिशय चांगले थेसिस तुम्ही रेफर करायचे, अतिशय चांगले पीएचडीचे थेसिस रेफर करायचे, दुसरे वापरू नका. रेकॉर्ड टू समराइज. तुम्ही एखादं नोटबुक त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड करून ठेवायला हवं, कुठलं काय वाचलं, हायलाइट्स काय, आउटकम काय, याची नोंदणी करणं आपल्याला प्रत्येक वेळी गरजेचं आहे. आणि राईट अप द लिटरेचर रिव्ह्यू. प्रत्येक थेसिस मधनं, प्रत्येक रिसर्च पेपर मधनं आपल्याला काय घ्यायचंय हे आपल्याला नोंदवून ठेवलं पाहिजे. नोंदवून ठेवलं पाहिजे. फार महत्वाचा मुद्दा सांगतोय मी. जनरली पीएचडीचे विद्यार्थी असं करत नाहीत आणि नंतर म्हणतात अरे सर काय घ्यायचं आता सांगा, आणि मग लागल्यावर रडायला होती, सर कसं करू मग आता मी कळत नाही, मग गाईडनेस लिहून द्यायचं असतं. असं बऱ्याच वेळा होतं. यू विल नॉट डेव्हलप युअर सायंटिफिक टेम्परामेंट्स अदरवाइज. So please think on this aspect very seriously. Identify the relevant sources, record to summarize the relevant information, and write up the literature review. There itself start writing in it. You can use the Mendeley-like software which are available online freely. You can put all the relevant references over there. It's very easy and simple to operate it. My students are always doing that, isn't it? So, sources of literature, I would like to talk on this. What kind of sources for literature you should use? Books and journals. Especially those from good publishers. Electronic databases, bibliographic databases, abstract databases, full text databases, then government and industry reports. Internet. But you should never rely solely on internet or Facebook or WhatsApp. WhatsApp or Facebook are different universities. That knowledge is something different, all time exaggerated, away from the reality. This kind of knowledge is moving here and there, especially on the WhatsApp and Facebook. Never go for. Go for scientifically proven research papers, publishers, and journals. Research dissertations and thesis you should refer. See almanacs, encyclopedia, dissertations, thesis, research papers, review articles, reference or textbooks. That too textbooks which are written by the college teachers for FY, SY, TY, BSc or something like that, or BA. Don't refer those. Never refer those. International textbooks, reference books need to be used, and popular articles. Then sources like InflibNet, Google Scholar, PubMed, Highwire, Google Patents, eSpaceNet. Especially this is a free patent database from European Commission, eSpaceNet. Then Indian patent database. You should use this kind of sources to hunt for literature of your interest. What you should not refer. Please have a look at this. काय वाचायचं त्यापेक्षा महत्वाचं काय वाचायला नकोय हे जास्त महत्वाचं मित्रांनो. What you should not refer while preparing your review of literature, this is more important, I would say. Irrelevant literature. Never refer that. Papers from unauthenticated resources. The papers which are not peer reviewed, you should never use it. Thesis that has not been used with proper references. Thesis that has not been published. That has not published any genuine papers. Don't use that thesis as a reference material.
General unpublished work, never use it. Low quality, poor research papers which are published by paying amount of rupees 2,000, 4,000, 7,000 within 1 day publication, 10,000 rupees within 1 day publication. Probably that is one of the worst kind of research publications which people are bringing it up in the society. So never use such kind of poor quality research papers. Never use it. And never publish in the journals who are publishing without peer reviewing, who are taking money and publishing it quickly. Don't do this kind of job. And do not use such kind of literature. So have a look, sorry, it should be look. I put it as a look. Wait a moment. I should correct it right now. Yes. So have a look at the outline. This is a tentative, it's a long back, 2007, one of my students, he prepared this outline. And probably to your surprise, I would say that my student prepared and I had to do very little work in this outline. See, an outline of the proposed research theme. Never put synopsis. Synopsis हा शब्द इथे लिहायचा नाहीये. ते PhD चा thesis complete होतो त्यावेळी देतो तो synopsis असतो. हा this is outline. So studies on probiotic microorganism त्याच्यानंतर मी टाकलं इथं S कंसामध्ये कारण एक असू शकतं मायक्रोऑर्गॅनिझम किंवा अनेक असू शकतात म्हणून तसं आहे. अँड इट्स बायोजेनिक मेटाबोलाइट एक असू शकेल किंवा अनेक असू शकतील म्हणून S. And that was submitted to North Maharashtra University Jalgaon for the award of PhD microbiology by Mr. Jayesh Ahire under my guidance in 2007. So this was the outline. I would like to just show it to you. Look at that introduction. You know, very small introduction. Maybe it could be 1 page or 1.5 page also. He put it in a very simple and very precise manner. 1 paragraph of introduction. In the top, I'm to say, you can see here outline studies on the probiotic title is given. Then number 2 point, proposed research plan. He has given the research plan. What is to be done? Third, aims and objective. See how precise the aims and objectives are. Then methodology to be adopted. So here is the methodology which is given. Especially each and every method is having the reference, specific reference, which is internationally known. And then here it comes, the anticipated benefits of research. And finally, that is references. So the important references which are of international repute, those have been put over here. So those will be referred. There is not a single thesis which is going to be referred by him or something like that. And here is the student, guide, and then our director who signed it. So likewise, you can prepare. Or many of the times we have seen it, people used to put their outline in maybe 10, 15, 20 pages. It makes no sense. So there should be precision in your writing. Always there should be precision in your writing. About references, I would say it must give a few important review articles. Review article, what does it mean? So many research papers have been extracted, rather to say, so much of work has been distilled out from the various research papers, and this distilled out material is put in the form of review article. So review articles are very important. So those review articles must be there in your references. Then classical, म्हणजे जे पूर्वीपासून चालत आलेत खूप महत्वाचे references. Those references which are classical, which have proved its quality due to or quality proved its quality based on its citations.
Say, for example, I told you that Follin-Lowry method of protein estimation, 5 lakh citations. What does it mean? So nobody has to, no one can really, you can say that that method is not good or something like that. Everybody is using that. That much is the importance to that method. That's the classical research paper, which has proven quality. Then even latest research papers in the proposed, this should be in your research work, basically, in terms of references. How shall be your output after research work? How should it be? So after completing your research work, this I am talking something about futuristic, in a futuristic mode, basically. Assume that you have really done very good work. Yes, you have done very. How should its quality be judged? It should be a good science, or it should generate good knowledge. It shall have good writing, precise writing, having very high precision, we can say, and that should result in good publication in a good journal. So that kind of research work you should carry, or you should propose, and you should opt for. You should look for such kind of work. Maybe what constitutes a good science. This is an important aspect, I believe. Novel, new, and not resembling something formerly known or used. आधी माहित नव्हतं असं knowledge, that is novel. It can be novel. It may not be important perhaps at this moment, but we never know what kind of thing could be important in future. Mechanistic, testing a hypothesis, determining the fundamental processes involved in or responsible for an action, reaction, or other natural phenomena. That is mechanistic. की म्हणजे असं केल्याने असं घडतंय आणि ते केल्यामुळे असं होतंय. To land up into this situation, that is mechanistic studies. एखादी केमिकल रिएक्शन आहे, ही रिएक्शन A plus B is equal to C plus D. So C कशामुळे फॉर्म झालाय आणि D कशामुळे फॉर्म झालाय हे शोधणं, हे सांगणं, that is mechanistic study. Then descriptive, it describes how are things, but are not test how things work. Hypothesis is not tested. This could be the reason behind this, but we do not know that. When you are saying it like this, it is descriptive. But when you know this is happening due to this, and this is the reason, that is mechanistic. And something which is not known at all, that is novel. Please pay attention to this. What constitutes a good journal? I believe that most of you people will try to publish in a good journal. You need to understand right now to what you call it as a good journal. You know, prior to understanding a good journal, we need to understand impact factor. What exactly does it mean? What is impact factor? Average number of times published papers are cited up to 2 years. In 2 years, how many times that research paper has been cited? Cited म्हणजे इतर लोकांनी तो वापरला त्यांच्या रिसर्च पेपर मध्ये आफ्टर पब्लिकेशन. That is impact factor. And this was devised by Garfield, Dr. Garfield, founder of Institute for Scientific Information, ISI, in UK, and now it's the part of Thomson Reuters. That's the company, basically. Sorry, that's a company. And please ensure that whatever that research paper you are trying to publish in a journal, that journal shall be quoted or should be available in JCR. That is Journal Citation Reports, JCR. So if you have published your research paper in JCR journal, it means automatically people will not suspect you
They will say that, oh, the quality of research work you have done is really good since you have published your paper in JCR journal. Journal you select to publish should be in JCR. And perhaps to your surprise, many may not knowing, Thomson Reuters, I did mention about this. It's a media conglomerate worth $15 billion. And that is listed in New York Stock Exchange. And this $15 billion, $1 billion, you can imagine how much is the cost of that. $15 billion, almost 8,000 crore rupees. That is $1 billion. So that much is the cost of this company. And that's why it is a media conglomerate. And that is publishing several journals, basically. What constitutes a good researcher? Everybody, I believe that you aspire to be a good researcher. You need to pay attention. You need to understand what does it mean by a good researcher. The one who publishes papers in high impact factor journal. Impact factor, average number of times published papers are cited up to 2 years after publication. The paper which is having high H index, or the journal having high H index. H is the name of an engineer basically who devised this method. So this H index measures productivity and impact of the published paper. And I10 index, it means at least 10 citations after publication to that paper. That you can call it as, you can say, I10 index. समजा 40 वेळा माझा पेपर साइट झालाय, 40 वेळा. So I10 index is 4. That is the measure of what you can say, stating that I10 index. More is the I10 index, the quality of that researcher, that is very high. You can imagine it like, or you can speculate it like that. Can somebody have a look at this and you can put it in the chat box? What exactly can you feel out of looking at this picture? Can somebody tell me in the chat box? What do you feel out of that? I can give you the hint. This is an apple. So this is a man sitting below this apple tree, and this apple falls down. Oh, this man has identified the law of gravity. Yes, I will be happy to see this. Yes, Newton's law, gravitational force, correct. So याच्या आधी काय सफरचंद पडलं नसेल का? दगडावरती आकाशात फेकले पडले नसतील का? असतीलच 100%. जे वरती गेले ते obviously it is going to come down due to gravitational force. But never before Newton could anybody think on this gravitational force. So this kind of research work is high impact factor research work. हाय इम्पॅक्ट फॅक्टर. त्याच्या आधी कोणालाच लक्षात नाही आलं, ते माहित नव्हतं की दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच मेक्स इट टू फॉल डाऊन दिस ऍपल डाऊन ऑन द अर्थ फ्रॉम द ट्री. आय वुड शो यू द अदर पिक्चर नाव. Here is one person sitting here, and after looking at this fellow, he's saying that, oh, oranges also fall down on the earth, and that also obey the law of gravity. So can you please tell me either Newton or apple wala and orange wala? There are two persons. Who is great? Can you please tell me apple wala or orange wala? Would you like to be apple wala or would you like to be orange wala? Santra wala. Seb wala and santra wala. Whom would you like to be in future? Apple wala, correct? So that is what you need to aspire to find out something new which was never known before. After looking at apple, he can say that, oh, पण खाली पडतात, मोसंबी भी खाली पडतं. ती माझी पलीकडे स्टुडंट बसली, ती म्हणते अरे ते चिंचा पण खाली पडतात. It doesn't make any sense, So that is what is happening most of the times. We need to think of some novel work.
something which was never known before. Please understand this. So Apple wala, this work is high impact factor paper or high impact research work, and this one is low impact. Please understand this. There are suggestions. Sorry. Unfortunately, I could not find it as such any Indian university or institution giving the suggestions while writing either the outline or research paper or so. Especially, this is very much applicable to intellectual work. It means the research paper. You have to write down the research paper in future, for sure. Then only you will get your PhD. Perhaps this condition of publishing paper has already been removed. I heard it like that. But it will really decrease the quality. I don't know what is the logic behind that. But look at this. One of the American universities has given this. Develop a topic. Pay attention to this. Develop a topic based on what already been said and written. जे काही म्हटलं गेलंय त्याच्यावरती आणि जे लिहिलं गेलंय त्याच्यावरती तुम्ही टॉपिक डेव्हलप करा किंवा ती गोष्ट एक्स्ट्रापोलेट करा. बट write something new and original. त्याच्याशी तू जे काही लिहायचंय जे काही करायचंय that should be new and original. Next, rely on experts and authorities' opinion. तुमचे गाईड इकडचे तिकडचे बाकीचे टीचर्स सायंटिस्ट यांच्यावरती तुम्ही you must rely on them, but improve upon and or disagree with those same opinion. तुम्ही त्यांचं जे ओपिनियन त्यांनी जे सांगितलंय तुम्हाला किंवा जे काही सुचवलंय त्याला इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करा. याच्यापेक्षा चांगलं कसं असू शकतं? किंवा तुमच्या मनाला पटत नसेल तर का पटत नाहीये ते तुम्ही त्यांना सांगा आणि मला हे पटत नाहीये हे कारण आहे त्याचं. Disagree with the opinion of the expert. That requires great courage to do so. Please understand. It requires great courage. Give credit to previous researchers. बाकीच्या आधीच्या लोकांनी केलेलं आहे त्याचं क्रेडिट म्हणजे त्यांचं नाव तुम्ही तिथं दिलंच पाहिजे, म्हणजे रेफरन्स दिलाच पाहिजे, साईट केलंच पाहिजे जे अप्रोप्रिएट आहे. बट मेक युअर ओन सिग्निफिकंट कॉन्ट्रीब्युशन. त्याच्या पुढे जाऊन काय नवीन करू शकतो आपण ते तुम्ही केलं पाहिजे आणि ते तुम्ही लिहिलं पाहिजे. Improve your English to fit into a discourse community by building upon what you hear and read. Generally, this is my observation. आपल्याकडनं कुठलाही पेपर पाठवला इंडियातनं भारतात चांगल्या जर्नलला की ते एक कमेंट 100% देतात. Improve the language and get it check from the native English speaker. कारण आपलं इंग्रजी फार छान नसतं, आपण बोलतोय परंतु आपण मराठीपणा आणलेला असतो किंवा हिंदीत टाकलेलं असतं, अशा पद्धतीने आपलं इंग्रजी असतं. म्हणून देर इज अ ग्रेट स्कोप टू इम्प्रूव्ह द लँग्वेज ओव्हर देअर. बट यूज युअर ओन वर्ड्स. तुम्ही स्वतःचे शब्द वापरा, जसेचे तसे शब्द आणि जसंच तसं लिहिलेलं आधीच्या पेपरचं टाकू नका. अदरवाईज इट कम्स अंडर द स्कॅनर. सो पुट इट इन युअर ओन व्हॉइस. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मे बी याच्या पुढचं सुद्धा फार महत्वाचं असणार आहे. वाय इज क्वालिटी ए कन्सर्न फॉर अस? लुक ॲट दिस. व्हेरी सिरियस मॅटर. ही न्यूज बघताना मलाच लाज वाटत होती. वाय इज क्वालिटी ए कन्सर्न फॉर अस? मे बी रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री UK इंग्लंड तिथनं हे पब्लिश होतं, तिथनं केमिस्ट्री वर्ल्ड त्यात दिलेले बघा. इंडियाज डॉक्टरेट डायलेमा 2018ची न्यूज आहे ही ऍक्च्युअली. त्याच्यानंतर सुद्धा बऱ्याच न्यूज आहेत. मला ही बरी वाटली जाल देण्यासारखी म्हणून मी आणली. सर्च स्कॉलरशिप्स विथ 7th पे कमिटी अँड सो नो रिसर्चर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड और सो सेव्हरल थिंग्स. अँड हिअर इट इज स्टेटेड इन दिस न्यूज. मे बी आय हॅव गिवन द लिंक ऑल्सो. I have given the link. You can follow this link
I would urge you people to read this news. Please read this news. India's doctorate dilemma, chemistry world. Even if you put this much only, you can land print page. Every year, thousands of chemistry PhD students are coming out of the various institutions. And what about the jobs? They are not getting jobs. Even after publication in a very good reputed journals, there are no jobs. That's the biggest dilemma. India's doctorate dilemma. Thousands of PhD students are coming out, but what is the quality of that research? That's the question. Look at the next. This is again very heartbreaking. Why is quality a serious concern for us? TFI Post, this is an online news channel basically. They have stated this news. Look, India produces third-class PhDs every year on an assembly line. It needs an immediate fix. Very sorry to see this news basically. Perhaps या गोष्टीकडे बघून तरी तुमच्या स्वतःच्या PhDची क्वालिटी तुम्ही इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा. This is what I wanted to tell you. And that is why UGC has taken several measures. No number of PhDs produced in India. If you have a look at the data which has come out of All India Survey on Higher Education, 2011-12 मध्ये 21,000 PhD झाले, 12-13 मध्ये 23,000, पुन्हा 13-14 मध्ये 23,000. संख्या वाढते, थोडी इथं 14-15 ला कमी झाली, नंतर 24, 28, 17-18 ला एकदम 34. You see, UGC has had recently expressed concerns about the quality of PhD research in India. The reason is a 50% hike in the number of enrollment in PhD or doctorate. So there is a rat race in getting PhD, and several people are coming for PhD. प्रत्येकाला PhD हवंय. Just 3 months ago, one of the girl came to me and she passed her PET examination. I asked her, तुला माझ्याकडे PhD ला काय यायचंय? Why do you want to come to me for the PhD? तिने एका स्पष्ट शब्दात तोंडबिंड वळवून वगैरे सांगितलं, अशी म्हणली आणि म्हणे सर ते नावापुढे डॉक्टर लावून घ्यायचंय म्हणे आपल्याला, म्हणून यायचंय. तिला म्हटलं मॅडम तुम्ही दुसरा बघा कुठला गाईड. दिस इज द डायलेमा बेसिकली. आणि ती PhD करते आता छानपैकी. बिफोर यू स्टार्ट प्लीज हॅव अ लुक ॲट इन्फ्लिबनेट. माहित नसेल तर लिहून घ्या सगळ्यांनी, असं मी सुचवीन. इन्फ्लिबनेट शोध म्हणजे काय? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड अँड इट स्टँड्स फॉर research and discovery. This InfibNet Center is Ministry of Education's, basically UGC's autonomous inter-university center. Research information is available on UGC InfibNet portal, and this is infibnet.ac.in. This is the portal where you can find out ample of information, and that too free of cost. Please have a look. There is Shodhganga, one of the portals. Just you can put it Shodhganga. It is a repository of Indian PhD thesis from where you can download, you can observe, you can see various thesis. तुम्ही एखादा टायटल घेतलंय आणि तेच आधीच जर का होऊन गेलं असेल तर इट मेक्स नो सेन्स. तुमचा PhD थेसिसचं टायटल किंवा थेसिस आधीच काही होऊन गेलंय का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये जा, रिपॉझिटरीमध्ये इंडिया शोधगंगा. Then second, Shodha Gangotri, that is a repository of research in progress. Especially it carries synopsis of the PhD thesis, which is already done. Nantar minor research projects also or major research projects, those are also stated over there. Please remember that we do not want to reinvent the wheel. पुन्हा चाकाचा शोध लावायचा नाही आपल्याला. जी ऑलरेडी होऊन गेली गोष्ट ती पुन्हा पुन्हा करायची नाहीये. म्हणून आधी लोकांनी काय केलंय आणि काय सुटलंय हे बघण्यासाठी तुम्ही हे बघायचंय. देन कम्स शोध सिंधू. इट इज अ रिपॉझिटरी ऑफ ऑनलाईन रिसोर्सेस. ऑल रिसोर्सेस आर फ्री ऑफ चार्ज. देन कम्स शोध चक्र. दॅट इज रिपॉझिटरी ऑफ रिसर्चर्स प्रोफाईल. तुम्हाला बघायचंय की कोणी संशोधन आपल्या एरियात करतंय का ते शोधायचंय.
तर शोध चक्रमध्ये जाऊन तुम्ही शोधा की कोणी रिसर्चर सापडतोय का. कम्युनिकेट विथ हिम और हर and get the information from them. Then it is Vidya Mitra, that is online learning portal for all the e-content projects. Unfortunately, this Vidya Mitra portal is newly hatched portal, so it is not where the portal. Soon it may be operational, I believe. So you can also go through that Vidya Mitra. Yes, it is meant for the students to learn. There are several lectures basically. And show the Shuddhi. Very, very, very important thing that for the quality check of your research work. That is for the quality check of your research work. Show the Shuddhi. So please pay attention to all these portals. Whatever you have prepared, try to put it over there and try to compare. If required, get it downloaded, put it in the MS Office, and there is one option in review that compare that data, and you can come to know how much is the similarity also. Or in Show the Shuddhi, you can put your material, whatever is the outline you have prepared, and it can tell you how much is the plagiarism, how much is the similarity index. Very important, very, very important. थेसिस सगळं संपल्यावरती युजीसीने कंपल्सरी केले की प्लॅजिअरिझम चेक झालं पाहिजे. आय वुड सजेस्ट यू पीपल टू गो फॉर क्वालिटी चेक बिफोर यू स्टार्ट वर्क, और वेन यू आर स्टार्टिंग युअर वर्क प्लीज चेक ओव्हर देअर की ऑब्जेक्टिव्ह किंवा मेथडॉलॉजी किंवा हे काही सिमिलरिटी झाली का इतरांशी. इफ इट इज सो, सर्टनली यू शुड एस्पायर फॉर ब्रिंगिंग चेंज और नॉवेल्टी इन दॅट. सी, दिस इज शो द Sindhu. Just I'm showing it. Universities, affiliated colleges, e-journals, e-books. See how many e-books. E-books through NDL, resources, and several things are there. Show the Sindhu. Provides access to e-resources to universities, colleges, and so. Second, Show the Ganga. Look at this. Engineering, chemistry, physics, education, commerce, management, English, Hindi, botany, then history, arts, Sanskrit, all subjects are covered. And you can see this, there are theses, almost 4.5 lakh thesis, PhD thesis, synopsis, 10,000, more than 10,000. And so you can find out over here in Show the Ganga. Then this is Show the Gangotri. In this you can find repository of research in progress or even synopsis, and so you can find out 18th May. See, this is from Solapur University only, exclusively. I have deliberately excavated this, Solapur University. And this is the title of the thesis, 18th May 2023, an analytical study of tax planning investment avenues by the salaried taxpayers in Solapur city. English Sunil Govind. And he must be guide, Dongre Shiv Prasad. So likewise, see, latest thesis, you can find it over there. Whatever, and remember this thing, whatever you are going to publish or whatever is going to be your thesis, it is going to come into public domain. हा पूर्ण thesis freely available आहे सगळ्यांना. कोणी किती वापरलंय, घेतलेलं दुसऱ्याच्या thesis मधलं, दुसऱ्याच्या पेपर मधलं, एका क्षणात कळतं अगदी. Within maximum 4 to 5 minutes you can find that out. So remember, whenever you are writing something in public domain, you have to be utmost cautious. तुम्ही लक्ष ठेवलं पाहिजे की काय लिहायचं आणि काय नाही. फार काळजीपूर्वक शब्द टाकले पाहिजे तुम्ही लिहिताना thesis आणि research paper. Otherwise, it is already on the online. Everybody can have access, free access to that. लपू शकत नाही या गोष्टी. म्हणून चोरी करायची मुळीच नाही आपल्याला. Plagiarism is nonetheless चोरीच. Show the Chakra. Like this, you can get. Show the Chakra provides unique space to researchers. म्हणजे त्यांचा प्रोफाईल आपल्याला तिथं दिसतो. Is Dr. Satyendra Mishra. He is our teacher over here in the university. 272 publications. Dr. Pramod Mahulikar. He is from Solapur. He is professor in Jalgaon in our university. 154 publications and so. And you can see the profile. So likewise, you can find out the relevant personalities from Show the Chakra. Vidya Mitra. See, online course materials, expert e-notes, video lectures, e-books,
which are freely available on Vidyamitra. But only the thing is that you should not copy as it is. You need to add your own flavor. You need to analyze it and put it in your own language, good English. Then only things can happen. Show the Shuddhi. Have a look at this. It provides access to web-based plagiarism detection software. कोणी कुठून चोरी केलेली आहे हे लगेच क्षणांमध्ये कळतं आपल्याला अक्षरशः. प्रत्येक विद्यापीठाला, भारतातल्या UGCने अप्रूव्ह केलेल्या प्रत्येक विद्यापीठाला याचा ऍक्सेस आहे. तुम्ही लायब्ररीमध्ये गेलात तर यू कॅन गेट दॅट. समटाइम्स knowingly or many times unknowingly, researchers copy information of others. I would say knowingly or even unknowingly. Synonyms for such activity: copying, infringement of copyright, piracy, theft, stealing, poaching, inappropriation, informal scribing, or plagiarism. Detect content similarity or plagiarism using Urkun. This is one of the software. Authenticate, Turnitin, Copyscape, Grammarly, etc. And you may or may not have access to this, but most of the institutions are having access to this, and you can get information from them. See, about plagiarism, this is a very serious matter. Beware of this plagiarism. This is already published from 2010 to 2017. For 7 years, there were several plagiarism cases, and those have been analyzed by Misra et al. In Journal of Korean Medical Sciences. It's an international reputed journal. And have a look at that. म्हणजे आपले डोळे उघडतील की आपण काय करायला नकोय हे जास्त लक्षात येणं महत्वाचं आहे. डुप्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट, फिगर्स, टेबल्स विदाउट अप्रोप्रिएट रेफरन्सिंग 19 केसेस आहेत. डुप्लिकेट पब्लिकेशन 7, अलिगेशन्स रिगार्डिंग डेटा फिगर मॅनिप्युलेशन 7, ऑथरशिप डिस्प्यूट 3, inappropriate claim of ethics committee approval 1, accidental duplicate publication by journal 4, retraction of summary of a henceforth retracted paper 1, mistake on part of authors which was later identified 1, reasons not given 3 or so. So this is almost 15 years back or so, sorry, I can say 6 years back or so. In this period, it must have been increased like anything. So please pay attention to this. Plagiarism, beware of it, which starts here. The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as your own. That is plagiarism. We talk about the synonyms. Plagiarism, following are considered. Sorry. सर 1 वाजले, 5-7 मिनिट चालतील अजून एक्स्ट्रा घेतले तर? येस सर, येस सर. ओके, कारण आपलं लेटही झालं किंवा लिंकही 2-3 वेळा तुटली. See, turning in someone else's work as your own, that is plagiarism. Copying words or ideas from someone without giving credit, that is plagiarism. But if you state something and give the credit, that is fantastic. Absolutely, it cannot come under the category of plagiarism. Failing to put a quotation in quotation mark here. Giving incorrect information about the source of a quotation. Changing words. Changing words but copying the sentence structure. Just असं लिहिलंय तर मग तसं करून टाकू आपण वाक्य. That is also plagiarism. Copying many words or ideas. That is also plagiarism. Most cases plagiarism can be avoided by citing the appropriate reference to that sentence. Please understand. Forms of plagiarism. Again, this is a bit complicated, but I wanted to tell it to you. Verbatim, word for word, quotation without clear acknowledgement. Cutting and pasting from the internet without clear acknowledgement. Paraphrasing, work done by others by altering few words. Collusion, unauthorized collaboration. Unauthorized.
between the students. That is collusion. You must get permission from the guide or the laboratory owner or the laboratory head. Then inaccurate citation, failure to acknowledge assistance, then help from professional agencies. समजा तुम्ही बॉम्बे IITतनं किंवा दिल्लीतनं कुठनं काय अनालिसिस केलंय आणि ते लिहिलं नाही. You must give the credit to the person or the institution from where you have got work done. Auto plagiarism, submission for more than one degree or diploma. किंवा माझाच पेपर आहे त्यातनंच काही कॉपी केलं दुसऱ्या पेपरमध्ये टाकलं. That is self-plagiarism. You must pay attention. You must avoid this. In search of quality. हे ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया मधली न्यूज आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की UGC केअर लिस्ट वगैरे आली क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. बट रिअली आय फील सस्पिशियस whether quality has been increased or not. Dubious journals, let scholars pay and publish. See, 40% of the bogus journals across the world are exclusively in only one country, and that is India. Out of 1,336 journals studied, 897 were disqualified from UGC approved list. See, the statistics, how poor is, I mean to say, the quality of the journals. Inside India's fake research shop, pay, publish, and profit. So don't fall prey to such kind of activities. आम्हाला 5,000 रुपये पाठवा, तुमचा 2 दिवसात काढतो पेपर. 2 दिवसात with paper. Everything. You will get it within 2 days. Don't do like this. See, despite UGC blacklist, hundreds of predatory journals, predatory, म्हणजे कसे दुसऱ्यावरती अवलंबून असलेले, दुसऱ्या जर्नलमध्ये पब्लिश झाले मटेरियल तुम्ही कॉपी केलंय कोणीतरी आणि एका फालतू बोगस जर्नल दिलं. सी दिस ओमिक्स फ्रॉम दिस बिल्डिंग लेफ्ट इन हैदराबाद, ही बिल्डिंग आहे ती, होस्ट ओव्हर 700 जर्नल्स. ही न्यूज आहे, आय हॅव द एव्हिडन्सेस. इंडियन एक्सप्रेस मधली न्यूज आहे. 700 जर्नल्स अँड फेसेस ऍक्शन इन USA. सी हाऊ बॅड इट इज. अँड मांजर जर का दूध पित असेल ती डोळे बंद करून तिला वाटतं कोणी बघत नाही, परंतु सगळे लोक बघत असतात. प्लीज अंडरस्टँड दिस फिलॉसॉफी. प्लीज अंडरस्टँड दिस फिलॉसॉफी. टर्निटिन हे एक सॉफ्टवेअर आहे. मी आधी सुद्धा दाखवलं टर्निटिन किंवा आयथेंटिकेट, उरकुंड. आता तर टर्निटिन मध्ये AI आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रायटिंग डिटेक्शन अवेलेबल नाव. एका झटक्यात केलेली कॉपी रिसर्च पेपरमध्ये पकडली जाते. आता तर आणखीन फास्ट AI मुळे. प्लीज अंडरस्टँड दिस. This is Turnitin. This is the analysis. I am deliberately showing this analysis to you. This is one of the research paper. Transaminase. Author Sandeep Patil. Actually, it is not Sandeep Patil who submitted it basically. That is why Sandeep Patil. And 24% of this paper was having similarity. See, हा सोर्स आहे. द सिंथेसिस वगैरे हे वाक्य, हे 10 नंबरचं बघा, हे सगळं वाक्य जे हायलाइट केलंय हे जसंच तसं उचललं गेलंय, 1-2 शब्द बदलून 10 नंबरच्या रेफरन्स मध्ये ते उचललंय. हाऊ डेंजरस इट इज. विदिन मिनिट्स यू आर, म्हणजे तुमची चोरी पकडली जाऊ शकते. त्याच्यामुळे डोंट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज अँड डोंट डू एनी मिसकंडक्ट लाईक दिस. Don't do any misconduct. This is the original software. This is by Turnitin basically, but it is under the name of, earlier name of Urkund. In this, you can see this. हा एक analysis केलंय बघा इथं. हे वाक्य इकडे 83% it is matching with something. 83%, 76% is matching. So here, North Maharashtra is the thesis of Kiran Dalal. This has been copied in this research paper. So likewise, this is the another paper. This Chetan Krishna Rao Jadhav. So this was copied from this. This is the source. This is the third. This is the fourth source from where the material has been copied. Beware of this. Others are looking at you. Please remember. So how to avoid plagiarism? I already have given you the American, what you can say, commentary or so, or suggestions. However, in simple, there is a simple
simple rule, and I like this basically very much by this Pai Queen Sabrina from Cambridge University, Chinese girl basically. And it is never doing your mental health any good if you keep comparing yourself to others. Focus on what you are doing. तुम्ही काय करताय याच्याकडे लक्ष द्या. And your well-being physically and mentally. म्हणजे तुम्ही इतरांशी तुमची कंपॅरिझन करा आणि जे काही लिहायचे ते तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये लिहा. ऑफकोर्स यू विल कम आउट ऑफ फेज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, or you can say it is plagiarism. So final target is like this: research or PhD. It is as hard as this man is doing. Everybody cannot hold it very easily, but you have to hold it. I believe most of you have already submitted your proposal outline, and you must be feeling that अरे असं भारी करणार आहे मी research, असं करणार आहे, तसं करणार आहे. Likewise, so if you assume your outline as this car or as this truck, very modern truck, perhaps, I'm saying perhaps, or many of the times, after completion of the research, many people land up like this. At the end, initially you were thinking to do research like this. Oh, असं भारी करणार आहे, एकदम खतरनाक, एकदम भारी. आणि शेवटी आपलं रिसर्च असं होतं खटारा. करायचं काय याचं पुढे जातही नाही, चालतही नाही, खिळखिळी सगळी गाडी. सो टू अवॉइड दिस सिच्युएशन, परहॅप्स you need to understand how to do good research, whatever we have discussed before in this. Please, at this moment, for doing PhD, we don't require, talent. Please look at this. Hard work beats talent. Hard work beats talent. And sorry. And when talent doesn't work, hard work can really work. Remember this thing. I have very high regards to this fellow, Duncan Haldane, who got Nobel Prize at the age of 66. At the age of 66. Please, many of the times, hello? Professor Duncan Haldane, he got Nobel Prize in Physics in 2016. He says something very important sentence, you cannot wake up in the morning and say, I'm going to discover something big today. It is not like that. What is required is perseverance and hard work. You indeed, for doing your PhD, you don't require talent. What is required? Hard work, perseverance. Keep your eyes, ears, and nose wide open to grasp, understand what other people have said, and find out the gaps on which you can work, and work very sincerely, publish in a good journal, and then I would say that you will win your degree, and this will really help our nation to bring our position in science and technology in the world. At this moment, I will take your leave. Thank you very much. Thank you, sir. चौधरी सरांनी प्लॅनिंग ऑफ रिसर्च पासून कम्प्लीट रिसर्च याबद्दल मार्गदर्शन केलं. परिपूर्ण समाजोपयोगी संशोधन कसं असावं याबद्दल मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल प्राध्यापक भूषण चौधरी सर, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, कवित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव यांचे मी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या वतीने, संशोधन विभागाच्या वतीने आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सर्व सहभागी संशोधक, विद्यार्थी, स्कॉलर यांचे मी आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. आणि आपला पुढील सेशन जो आहे तो ठीक 3 वाजता होईल. त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला सूचना दिली जाते. पुन्हा एकदा थँक्यू सर. चौधरी सर, थँक्यू. Thank you. Good day.